It was a great way to start such an eminent event. இல்லக விளக்கது இருள் கெடுப்பது, சொல்லக விளக்கது ஜோதி உள்ளது, பல்லக விளக்கது பதம் காண்பது, நல்லக விளக்கது நமச்சிவாயவே என்னும் மேற்கூறிய மந்திர வரிகளுக்கு இணங்க இக்கூடத்தில் அமைந்திருக்கும் அனைவரும் குறையில்லா இன்பத்தை பெற்று குரல் மேலிட்ட விளக்காய் இக்குவனையும் போற்ற குதூகலமாய் வாழ்ந்திட குத்துவிளக்கினை ஏற்றி இருகரம் சூப்பி அழைக்கிறோம். Now, I kindly request our Chief Guest Dr. K. Vijay Karthikeyan Sir, our Chairman Shri P. Sriram Sir, Secretary Srimati Sridevi Ma'am, Dr. Valarmadi Ma'am, President Vice, and Ms. Ananya, Student President Vice, to light the lamp. இனிய விளக்கை இன்முகத்துடன் ஏற்றிய அனைவருக்கும் இதயம் கனிந்த நன்றிகள். We request our Chairman Sir, our Chief Guest Sir, and Secretary Ma'am to take their seats on the dais, and I request our Chairman Sir to guide them. The most beautiful thing a woman can wear is confidence. We welcome our beloved ma'am, Dr. P. Balamadi, President, Vice, Professor, and Head of the Department of Artificial Intelligence and Data Science to render the welcome address. A beautiful woman draws strength from troubles, smiles during distress, and grows stronger with prayers and hope. Happy morning to all. On behalf of Chennai Institute of Technology and Vice Women in Science and Engineering Cell, I am delighted to greet and welcome all the dignitaries on the dais, awardees of today's program, heads of departments, professors, faculty members, and my dear students. For all the cute and lovely daughters, sweet and mysterious sisters, endearing wives, adorable and affectionate mothers, you are source of strength. You are incredible. We are women. Happy Women's Day to all. Women's Day is annually celebrated on March 8th. The day aims to highlight the achievements made by women across the globe. The day also ensures to create awareness among the women in order for them to take their stand and fight against gender discrimination in society. This is celebrated to rejoice in the social, cultural, economic, and political achievements made by them. The theme of International Women's Day 2022 is Break the Bias, which means a world free of bias, stereotypes, and discrimination, a world that is diverse, equitable, and inclusive, a world that is difference is valued and celebrated. In Chennai Institute of Technology, WISE was founded in the year 2019 with the motto Shine and Serve, to empower and motivate our women community to explore their talents in all the fields of technology and development. At Chennai Institute of Technology, we value the equity among faculty and students, and our girl students participate in all the activities that boys do. Chennai Institute of Technology paved the way for girl students to build startups and work as interns in reputed industries. At this moment, I am very much delighted to welcome our inspirational and most honored chief guest of today's program, Dr. K. Vijay Karthikeyan, IAS, Secretary, Tamil Nadu State Human Rights Commission. I am very much pleased to welcome our dynamic and energetic chairman, sir, and founder of our college, Shri Sriram Parthasarathy, for this glorious function. I am extremely glad to welcome our Secretary Ma'am Srimati Sridevi for this magnificent event. I am happy to welcome our
Ramesh, who motivated us to organize this meeting. Women are the largest untapped reservoir of talent in the world, said Hillary Clinton. Today, the dais is glowing with a diverse range of skills from various fields. Every year on International Women's Day, we recognize and honor the outstanding contributions made by women in various fields such as education, industry, social and public life, science and technology, and eminent CIT alumina by presenting the Women Achiever Award. A woman is a full of circle. Within her is the power to create, nurture, and transform. Yes, I feel extremely privileged and honored to be given this opportunity to welcome all the awardees of today's program. A top IT professional who has brought digital transformation through her dedicated service. My sincere welcome to Ms. Lata Raj, Program Director, Technology Talent Consultant, IBM Bangalore. A woman who has made transformation in school education through innovation in teaching learning process. Now I am pleased to welcome Ms. P. Hamsapriya Madam, Curriculum Director, Mahatma Gandhi Institute. As a woman who has contributed more for transgender community and also brought in diversity and inclusiveness, I am very much proud to welcome Kalaimamani P. Sudha Ma'am, founder and president of Indian Transgender a person who is serving for humanity with endurance. My heartiest welcome to social activist Ms. Sakila Madam, Nurse Research Director. I greet and welcome our proud student alumni, Ms. M.S. Abhinaya, Senior Infra Developer CTS, who has excelled in the IT sector. Welcome, Abhinaya. Once again, I welcome you all for International Women's Day program. Have a good day. Thank you. Thank you, ma'am. The man who focuses on his goals, defying all odds, owns the success. Chennai Institute of Technology, the best engineering college in Tamil Nadu, was established by Sri P. Sriram, founder and managing director of MK Group of Companies in the year 2010. It caters the need of the youth with its innovative teaching methods and adequate industrial exposure. Now, our institute is being ranked in the second position in academics and third in admissions among all the private engineering colleges in Tamil Nadu. It's our great pleasure to welcome the man whose stenciled work and perseverance has brought us this pride. Now I request our Honorable Chairman to deliver the presidential address. இன்றைய விமன்ஸ் டே ஃபங்க்ஷனில் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் திரு விஜய் கார்த்திகேயன். Thank you for IAS அவர்கள். Thank you for your time. And also I extend my warm welcome to all the Women Achiever Awardees and my dear students. Thank you for being with us today. Good morning. Chennai Institute of Technology is a young and dynamic institute committed to transforming the lives of people. We would like to transform the students' lives so that they can transform the entire world. That's the motto of Chennai Institute of Technology. And we wanted to be very young always, not old because 20 years, 30 years. No. We wanted to be very young so that we have more energy and dynamism to bring changes, whatever the challenges, whatever we are facing in our world. நம்ம ஊர்ல எஸ்பெஷலி நம்ம நாட்டுல இருக்கிற பொருளாதார ஏற்றத்தாளர்கள்ல இருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் நாமளே ஒரு சுயமா ஒரு தீர்வுகளை காண வேண்டும்ன்றதுக்காக தான் சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி வந்து நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம வந்து சொல்யூஷன்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆர் லுக்கிங் ஃபார் அதர் கண்ட்ரிஸ், வெல் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ். கார் ஆகட்டும், ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆகட்டும், எல்லாத்துக்குமே நம்ம அதை அடுத்த நாட்டுல டெவலப் பண்ற டெக்னாலஜி தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதனால வந்து நிறைய என்ஜினியரிங் ஜாப்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்களை, சர்வீஸை, ப்ராஜெக்ட்ஸை பண்றதுக்காக நிறைய என்ஜினியர்ஸ் வந்து டெவலப் ரிச் கண்ட்ரிஸ், வெல்த்தியர் கண்ட்ரிஸ், நல்ல அஃபோர்டபுள் வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நம்ம பணத்தை பே பண்றோம். அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம பிரச்சனைகளுக்கு
நம்மளே சொல்யூஷன் டெவலப் பண்ணா என்ஜினியரிங் ஜாப்ஸ் வந்து நிறைய கிரியேட் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்ல, அந்த ஜாப்ஸ் என்ஜினியரிங் ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்றதுனால நம்ம என்ஜினியர்ஸ் இங்க இன்னோவேஷன்ஸ்ல ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா நிறைய மாற்றங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு வந்து மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும்ன்றதான் எங்களுடைய ஸ்திரமான நம்பிக்கை. அந்த விதத்துல engineering education plays very important role, and the Chennai Institute of Technology is also committed to transform engineering educations. Adula வந்து girls, women in engineering, right from the inception of this institution, now I'm advocating girl education and especially in engineering education, and also குறிப்பா அந்த மெக்கானிக்கல் மாதிரி பிரான்ச்சஸ்ல girls படிக்கணும்ன்றோம். But unfortunately, even in our gross enrollment ratio, higher education is not at par with men. அது எத்தனை நூற்றாண்டு இன்னும் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு தெரியல. அந்த மாதிரி ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைய இருக்கு. அதுக்காக தான் இந்த விமன் இன் சயின்ஸ் அண்ட் என்ஜினியரிங் ஃபோரம் வந்து we have initiated at our institute and 2019ல லான்ச் பண்றோம். அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இன்ஃபார்மலா we have been doing lot of activities. இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 2019 வைஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவர் சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜில விமன் என்ஜினியரிங் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ வந்து ஸ்லோலி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. 20% இருந்து currently we are close to 30%. In the upcoming years we would like to increase maybe another 10%, 3 to 4 years down the line possible நினைக்கிறேன். அது தவிர்த்து லேடி ஸ்டாஃப்ஸ் எஸ்பெஷலி டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ஸ் வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ஸ்ல டீச்சர்ஸ் தான் நிறைய இருப்பாங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இன் என்ஜினியரிங் எஜுகேஷன்ஸ் மென் டாமினேட்டட் வேர்ல்டா இருக்கு. அதுலயுமே நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். we are close to 35 to 40%. now we crossed to 40% lady faculties in women in engineering as a teacher professors அதையும் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். because diversity it should start from us. நம்ம கிட்ட இருந்து தான் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். தென் இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எதனாலன்னா விமன் இன்டர்நேஷனல் விமன் டே செலிப்ரேட் பண்ணல. விமன் அச்சீவர்ஸ்க்கு எதுக்காக அவார்டு கொடுத்தோம்னா அவங்கள அந்த விமன் அச்சீவர்ஸ் நிறைய சவால்களை எதிர்கொண்டு அவங்க வந்து எதிர்நீச்சல் போட்டு ஒரு சாதனைகள் செஞ்சிருக்காங்க. மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில ஏற்படுத்துறது மட்டும் இல்லாம அவங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிராவல் எப்படி பண்ணாங்களோ அந்த பயணங்கள்ல வந்து அவங்க படித்த பாடங்கள் அதுக்கப்புறம் அதன் மூலியமா மாற்றங்களை இந்த சொசைட்டில கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய மாற்றங்களும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்கள தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு அப்ரிசியேட் பண்ற ஆல்வேஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்ம அப்ரிசியேஷன் கண்டிப்பா நம்ம எதிர்பார்ப்போம். அது வந்து இன்னும் பெட்டரா நம்மள சர்வீஸ் சொசைட்டி சர்வீஸ் பண்றதுக்காக நம்ம ஊக்குவிக்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அதனாலதான் அந்த அவார்டு கொடுக்குறோம். பட் அது மட்டுமே மெயின் ரீசன் கிடையாது. அந்த மாதிரி அவார்டு வந்து காலேஜ்ல உங்களுக்கு முன்னாடி கொடுக்குறப்ப நீங்க மாணவர்கள் நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்ப எந்த விதமான ப்ரெஷரும் கிடையாது. எதுவும் சாதிக்கணும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு ஒர்க் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் டார்கெட் எல்லாம் கொடுத்து பண்ணணும். கார்பரேட் வேர்ல்ட்ல நீங்க கொஞ்ச நாளுக்கு அடுத்து 1 or 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் போனதுக்கு அப்புறம் மேடம் மேடம் நல்லாவே தெரியும் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரெஷர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டே இன் டே அவுட் யூ நீட் டு டெலிவர், otherwise you will be thrown out. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப சேலஞ்சிங் வேர்ல்டுக்கு நீங்க போக போறீங்க. பட் இப்ப உங்களுக்கு enough time is available. whatever you wanted to do you can do. அது மட்டும் இல்ல, catch them early. நீங்க ஒரு இளமை இந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல இருக்கிறப்ப நீங்க அந்த சொசைட்டிக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும்ன்ற ஊக்குவிக்கிறது, விமன்னால அச்சீவ் பண்ண முடியும்ன்ற நம்பிக்கை ஓட்டுறது எல்லாம் இப்பயே வந்ததுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல மேபி இப்பெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்ட் 60 years 70 years எல்லாம் இந்தியால வந்து மனிதனுடைய ஆவரேஜ் சராசரி லைஃபா இருந்தது. இப்ப வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. ஜப்பான்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 80, ஈவன் 100 years ஓல்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி நிறைய நம்மளுடைய ஆயுட்காலமும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. நீங்க மேபி another 50 years you may have to work. அந்த 50 வருஷமும் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து ஒரு நல்ல விதமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு வெல்த்தியரா இருக்க மட்டும் அஃபோர்டபுளா கம்ஃபர்டபுளா ஒரு ஹாப்பினஸ்க்காக ஒரு மகிழ்வான நிறைவான வாழ்க்கை வாழ வேண்டதுக்கு தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான மோட்டிவேஷன்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் வரணும்னு இந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் இங்க வந்து நம்ம நடத்திட்டு இருக்கிறோம். கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்திருக்கிற சாதனையாளர்கள் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க கூட ஷேர் பண்றப்ப நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் ஷேர் பண்றப்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் இருக்கும். அதுல எல்லாம் நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு நீங்களும் இந்த ஏஜ்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு காசு எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நல்லா படிக்கணும், நல்ல வேலைக்கு போகணும், நம்ம ஃபேமிலிக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணணும். அதை தாண்டி இந்த சமுதாயத்துல ஏதாவது ஒரு
கண்டிப்பா யூ நீட் டு கிவ் பேக் டு த சொசைட்டி. ஹியூமன் பீயிங்க்கு அதுதான் நமக்கு முக்கியமான தேவை. அதுதான் மிருகங்களுக்கும் நம்மளுக்கு வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுது. அதுவும் பெண்கள் கல்வி கற்கிறதுனால, பெண்கள் வந்து ஒரு நல்ல போஸ்ட் வர்றதுனால மிகப்பெரிய சமுதாயத்துல ஒரு ஒரு கடமை உணர்வுடன் பொறுப்புணர்ச்சியுடன் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை கண்டிப்பா கொண்டு வர முடியும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அந்த விதத்துல இன்னைக்கு இன்னைக்கு சாதனையாளர்கள் விருது வரும் அனைத்து அவார்டிஸுக்கும் என் சார்பாகவும் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க துறையில வந்து நம்ம வேலை செய்யறோம், நம்மளுக்கு சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னு இல்லாம அதை தாண்டி ஓகே இந்த சமுதாயத்துல ஒரு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தணும்னு விரும்பி இன்வால்வ்மெண்டோட முழு அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் நிறைய ஈடுபட்டிருந்தால்தான் அவங்கள நாங்க சூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். அந்த விதத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லதா மேடம், she's working in IBM. ஒரு ஆண்கள் மேல் டாமினேட்டட், ஈவன் I can say many organizations trying to have a diversity and 50% women இருக்கணும், லீடர்ஷிப் ரோல்ல இருக்கணும். இப்ப நம்ம காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா டாப் NARF இந்த NBA NAC இந்த அக்ரிடேஷன் ஏஜென்சி வரையிலேயே விமனுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் டைவர்சிட்டி மெயின்டைன் பண்றோம்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் இந்த மாதிரி கார்பரேட் வேர்ல்ட்ல இன்னும் அந்த சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்கு. அந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் தாண்டி ஒரு பெண் ஒரு என்ஜினியரிங் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல மிகப்பெரிய சாதனைகள் அவங்க இந்த ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்ல பண்ணி நிறைய மாற்றங்களை டைவர்சிட்டி அவங்க பேசிட்டு இருக்கல டைவர்சிட்டியை டிரைவ் பண்றாங்க அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன்ல. சோ அவங்களுக்கு என் சார்பாக வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ மேடம். அதே மாதிரி ஹம்சபிரியா மேடம், ஹம்சபிரியா எங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் தான். மகாத்மா ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டு மதுரையில் இருக்கு. ஒரு பள்ளி ஒரு ஸ்கூல் வந்து எப்படி நடத்தணும், மாணவர்கள் நலன்களுக்காக என்ன மாதிரி கரிக்குலம் டெவலப் பண்ணணும். நம்ம சிபிஎஸ்சி கரிக்குலம் இருக்கு, ஸ்டேட் போர்டு இருக்கு, அதை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து நீங்க டீச் பண்ணிட்டு மார்க் வாங்கிட்டு சார் இன்னைக்கு வந்து சீஃப் கெஸ்டா வந்து இருக்கிறவங்களும் அந்த ஸ்கூல்ல தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மிகப்பெரிய பெருமை. அந்த கரிக்குலம் அப்படியே டெலிவரி மட்டும் பண்ணாம மார்க் வாங்குறது மட்டும் மோட்டிவ் இல்லாம எந்த மாதிரி மாற்றங்களை கொண்டு வரணும், ஒரு இனோவேஷன்ஸ் எப்படி கொண்டு கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி டீச்சிங் லேர்னிங் எப்படி புரிதல், அவங்களுக்கு எப்படி இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி டெவலப் பண்ணி அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நம்ம டீச்சிங் பண்ணணும் அப்படியெல்லாம் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய ஃபோரம்ஸ்ல அவங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க. பாலிசி மேக்கிங் அத்தாரிட்டிஸ் கூட பிரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. முழு இன்வால்வ்மெண்ட், கமிட்மெண்ட், 100% கமிட்மெண்ட், மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் மட்டும் இல்ல, என்டையர் இயர் அவங்க வந்து அந்த ஸ்கூல் தவிர எதுவும் இல்லாம அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். கலைமாமினி சுதா மேடம், அது வந்து நீங்க ஒரு சேலஞ்சான ஒரு வேர்ல்ட்ல சேலஞ்சிங்கான ஒரு பொசிஷன்ல ஒரு டைவர்சிட்டில இருந்து வந்து நிறைய மாற்றங்களை சாதிச்சு சவால்களை சாதிச்சு எதிர்நீச்சல் போட்டு வின் பண்ணது மட்டும் இல்லாம நிறைய அவங்க சொசைட்டி தாண்டி விமனுக்கு மெயினா விமனுக்கு வந்து மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும். அது இல்லாம அவங்க நம்மளால சக்சஸ் பண்ணிட்டோம் போதும்னு விடாம நிறைய அன்பிலீவபிள் கைண்ட் ஆஃப், எனக்கு வந்து உதய் தான் வந்து நாஸ்காம்ல இருக்கிற அவர் தான் வந்து உதய் சார் தான் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களை பத்தி நிறைய படிக்கிறப்ப அன்பிலீவபிள். இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம படிப்போம், நம்மளாம் செய்வோமா, நம்ம வந்து நம்மளால வந்து இதை தாண்டி நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷன் தாண்டி வேற வேலைகள் செய்ய முடியுமா, அதுக்கு சொசைட்டிக்கு இம்பாக்ட் பண்ற மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னா டெஃபினட்டா பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சாதனையாளரை இன்னைக்கு வந்திருக்கிறதுல வாழ்த்துக்கள். சீலா மேடம், அதாவது வந்து கார்பரேஷன் ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல நர்ஸா ஒர்க் பண்றாங்க. பேண்டமிக் பீரியட்ல இந்த எத்தனையோ பேர் நம்ம வீட்டை விட்டு கூட வெளியில வரல. நான் அநியாயம் பண்ணேன். எங்க வீட்டுல எல்லாம் கேட்டேன்னா எங்க மேடம் வந்து என் பையன் சொன்ன, என்னப்பா அந்த குடும்பம் பண்ணியப்பா வந்து 1 மாசம் அப்படி 1 மாசம் 2 மாசம் அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த அளவுக்கு வீட்டுல யாராவது வந்தா கூட காய்கறிக்காரன் வந்தா கூட கேட்டை தாண்டி அவங்களாம் நம்மளுக்கு சர்வ் பண்ணாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில கொரோனா அந்த பேண்டமிக் ஆரம்பிச்ச பிள்ளை நம்மளுக்கு நிறைய பயம் இருந்தது, அறிவின்மை என்னன்னு தெரியாது, நம்மளுக்கு அவேர்னஸ் துப்புரவா கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தைரியமா முன்ன வந்து நிறைய பேரை காப்பாத்தி அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் அவங்க சொன்னாங்க. அவங்க மெயினா வந்து நிறைய பேருக்கு என்னன்னு தெரியல, அதனாலதான் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்பயுமே இப்ப வந்துட்டு இங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறப்ப இன்னைக்கு வேக்சினேஷன் கேம்ப் இருக்கு, அதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க. நான் லேட்டா வந்தாலும் கண்டிப்பா வந்துடுவேன். அது மட்டும் இல்ல, அவங்க இங்க இருந்தாலும் அங்க வேக்சினேஷன் கேம்ப் ப்ராப்பரா நடக்கணும்னு கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
அந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் மனப்பாடம், மனித நேயம். இப்போ வந்து மனித நேயம் இல்லாத ஒரு உலகத்துல மனித நேயத்துக்கு என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கிறவங்க நன்றி. தேங்க்யூ. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பெருமை, என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் அபிநயா. சரி, இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல படிக்கலாம். நிறைய பேர் செல்ஃபிஷ். உங்களுக்கு எதுக்கு படிக்க வரணும்னு கிடையாது. அப்பா வருவாரு, அம்மா கூட வருவாரு. எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டணுமா, டியூஷன் ஃபீஸ் கட்டணுமா, ஈவன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல கூட அப்பா வந்து கட்டுறாங்க. எல்லாமே டிஜிட்டல் பேமெண்ட். இந்தியா வந்து கிரியேட்டட் ரெக்கார்ட். நோ அதர் கண்ட்ரி டிஜிட்டல் பேமெண்ட் இல்ல, டிரான்சாக்ஷன் இல்ல, ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறப்ப கூட நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. பட் அபிநயா காலேஜ்ல படிக்கிறப்ப காலேஜுக்கு அந்த படிப்பை தாண்டி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட், நல்ல படிப்பா, நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ், நிறைய அந்த கோடிங் ரிலேட்டட், அதாவது உங்க ப்ரொஃபஷனல் ரிலேட்டட் லேர்ன் பண்ண. அது மட்டும் தெரியாது இல்லாம வேற ஆக்டிவிட்டிஸ், எந்த மாதிரி சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணாலும் எல்லாத்துலயுமே இன்வால்வ்மெண்டா இருந்தார். அதனால வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆர்கனைசேஷன்ல ப்ரொஃபஷனலா growth இருக்கிறத மட்டும் நாங்க இந்த அவார்டு கொடுக்கல, அதை தாண்டி நிறைய சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய பண்றதுனால தான் இந்த அவார்டுக்கு செலக்ட் பண்ணிருக்கிறோம். கண்டிப்பா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல நீங்க நல்லா இன்ஜினியர்னா இன்ஜினியரிங் பெர்ஃபார்ம் இன்ஜினியரிங் ஜாப் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டு எக்ஸல். அதுல ஒன்றும் தப்பே இல்லை. அது வந்து டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணலாம். உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்சிலரேட்டட் growth இருக்கும். பட் ஆனா அதே ஆர்கனைசேஷன்ல இன்ஜினியரிங் என்ன ஜாப் பண்ணணுமோ அதை நல்லா பண்ணி டீம் லீடரா, ஒரு டீம் மெம்பரா நல்லா பண்றது மட்டும் இல்லாம நீங்க சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா எனி ஆர்கனைசேஷன் ஓகே கண்டிப்பா உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் வரைக்கும் உங்களை வந்து அவங்க இமிடியேட்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு உங்களை இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க. லேட்டர் லீடர்ஷிப் ரோல்ல growth இருக்கும். நான் எது சொல்றேன்னா சோசியல் சர்வீஸ் வந்து தியாகம் பண்றது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். நம்மளை வருத்திக்கிட்டு நம்மளுடைய டைம் எல்லாம் செலவு பண்ணி பண்றோம். அது கண்டிப்பா இருக்கு. அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்ல. அதனுடைய பயன்கள் வந்து சொசைட்டிக்கு மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கும் கண்டிப்பா இருக்கு. அதுல வந்து அதாவது மானிட்டரியா இருக்கலாம், ஒரு மகிழ்வானதான், ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையை கொடுக்கறதுக்காக இருக்கும். அதனால தயவு செஞ்சு இந்த எல்லா சாதனையாளர்களுக்கு நம்ம பார்த்துட்டு, ஏன்னா சாதனையாளர்கள மிகப்பெரிய சாதனை இந்திரா நூரானி இருக்காங்க, அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கல்பனா சாவ்லா, அவங்ககிட்ட நம்ம ஸ்டோரிஸ் படிக்கிறோம். பட் நம்மளையே நம்மள மாதிரி டே டு டே லைஃப்ல நம்ம கூட ஒர்க் பண்றவங்க, நம்ம கூட படிக்கிறவங்க, நம்ம பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க, நமக்கு நம்ம கார்பரேஷன்ஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்க, நம்ம சிட்டில இருக்கிறவங்க, அதெல்லாம் நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் கண்டிப்பா நம்ம பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, பெண்கள் அது குறிப்பா மிகப்பெரிய விழிப்புணர்ச்சி இருக்கு. நிறைய பேர் மாறிட்டு இருக்காங்க. பட் இட்ஸ் நாட் எனஃப். ஸ்டில் வி நீட் டு கோ ஃபார் லாங் வே. நான் ஃபாரின்க்குலாம் என்னுடைய கம்பெனி சார்பா நிறைய தடவை போயிட்டு இருக்கிறவங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மென் விமன் அப்படி எந்த விதமான பாகுபாடுமே இருக்காது. எல்லாருமே ஈக்குவலா இருப்பாங்க. மச் பெட்டர். நிறைய பேர் வேலை செய்வாங்க ஃபேக்டரியில. அந்த லீடர்ஷிப் ரோல்லையும் இருப்பாங்க. மேனேஜரா இருப்பாங்க, குவாலிட்டி சூப்பர்வைசரா இருப்பாங்க, ட்ரெயினரா இருப்பாங்க. அதனால நிறைய டைம்ல பார்த்துட்டு ஜெர்மனி ஆகட்டும், ஜப்பான் ஆகட்டும், ஈவன் சைனாலும் கூட. பட் நம்ம ஊர்ல பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில நிறைய பேர் வேலைக்கே வரமாட்டாங்க. மெக்கானிக்கலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் எவ்வளோ என்கரேஜ்மெண்ட் பண்றோம், எவ்வளோ மீட்டிங்ல பேசிருக்கோம், எத்தனையோ ஸ்கூல்ல போயிட்டு நாங்க வந்து அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறோம். ஸ்டில் மெக்கானிக்கல் வந்து மென் தான். வந்து மேபி 1 or 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஜாயின் பண்றாங்க. அந்த இன்ஜினியரிங்லயும் பாத்தீங்கன்னா 50% வந்து இட்ஸ் ட்ரீம். இன்னும் எவ்வளவு நாளுக்கு நம்ம கனவு, அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி கனவு கண்டுட்டே தான் இருப்போமான்னு தெரியல. என்னைக்கு நம்ம அதை வந்து நனவாக்கணும்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு சேலஞ்சஸ் இருக்கு. இப்ப என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய அம்மா காலையில எழுந்துச்சு எல்லாருக்கும் ஒரு விவசாயம் தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருந்தா கூட எல்லாரையும் வேலைக்கு, அது வந்து ஒரு டாப் ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு சிஇஓ செய்ய வேண்டிய வேலையை அவங்க செஞ்சாங்க. அதெல்லாம் வந்து நான் லேர்ன் பண்ணேன். அதனாலதான் என்னால இந்த அளவுக்கு வர முடியுது. காலையில வேலைக்கு ஆரம்பிச்சு அந்த வேலைக்கு வரணும்னா அவங்க ஒர்க் பண்றவங்க வில்லேஜ்ல வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் சம்பளம் இருக்கும். அவங்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கறதுல இருந்து, அப்புறம் வேலை செய்யல களை எடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க வந்து ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருப்பாங்க. மீதி பேர் ரொம்ப தூரம் இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி ஒரு சாதனையாளர் இருந்ததுனால தான் நான் அவங்க கிட்ட கத்துக்கிட்டதுனால தான் என்னால இந்த அளவுக்கு வர முடிஞ்சது. அதனால நீங்க மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உங்களால கொண்டு வர முடியும். அதை விட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு பஸ்ல எங்கேயாவது டிராவல் பண்ணனா தண்ணி வாங்குறதுக்கு பையனை போய் வாங்கிட்டு வர சொல்லுது. ஏன்னா நீங்க ஈக்குவல். ஒய் கான்ட் யூ பை ஃபார் தம்? ஓகே, டிக்கெட் புக் பண்ணா அவங்கள இது பண்றது அதெல்லாம் வந்து இல்ல. யூ ஆர் ஆல் ஈக்குவல். ஓகே, யூ ஆர் நாட் செகண்ட் டு எனிபடி. ஓகே, you can take whatever decision you wanted to have in your life, whatever you wanted to do, and you can help others also. இப்ப இந்த
ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்றேன்னா பாய்ஸ் வந்து இதை எடுத்து வைக்கிறது அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஐ செட் இன் த டுடே மார்னிங், ஓகே, யூ ஹேவ் டு டு இட் ஆன் யுவர் ஓன், ஓகே. ஸோ please keep that on your always in your mind. I don't want to take much time. Chief guest to leave. Thank you very much, and I am very happy. I wanted to see changes, real changes. You need to bring change, so it should start from you. Okay, thank you. Good day. Thank you, sir, for such enlightening and motivational words. As you said, being a woman involves strength and fundamentals, creativity, and hard work. Each one of us here will abide by your words, becoming an aspiring engineer. Thank you once again, sir. It's my esteemed pleasures to invite our chairman, sir, Shri P. Sriram, sir, to facilitate our distinguished chief guest, Dr. K. Vijayakarthikeyan, IAS Secretary, Tamil Nadu State Human Rights Commission with memento. Thank you, sir. The reward for work well done is the opportunity to do more. An award is not an accessory, but it is a treasure that is to be cherished. பயந்து பணிந்து மிரண்டது போதும், இனி தெரிந்து துணிந்து மீண்டெழ வேண்டும். மாற்றம் காண்போம் இனிமேல். அடுத்த அடியை நீ எடுத்து வைத்தால் 1000 கதவுகள் திறந்திடும் உனக்கு. அழுகை அதை நீ துடைத்து எரிந்தால் ஆடவர் திமிரும் அடங்கிவிடும். வலியது மட்டுமே பிழைத்திருக்கும், விதி என்று தேங்கி விடாமல் வீரம் கொண்டு வெளிவா பெண்ணே. To prove true to this quote, we have 5 such brave women here along with us who deserve to be celebrated and cherished. Now we cordially request our chief guest, Dr. K. Vijayakarthikeyan, sir, to honor the eminent and brave women who have joined here for this event. The recipient for Transformational Leader Award goes to Ms. Lata Raj for her contribution to the societal improvement through her industrial activities. Ms. Lata Raj is a technology and talent consultant with expertise in business development, marketing, partner enablement, talent solutions, business strategy, and operations. She has over 2.5 decades of IBM experience across India, South Asia, and global zones. Her goal is to build a strong ecosystem with enterprise clients, government departments, industry bodies, startups, and universities to co-create solutions that solve the problem by leveraging and customizing digital technologies. Now, the next award is Vision Builder Award. So the recipient who is going to receive this award is Hamsa Priya ma'am. She has a degree in MS Psychology, BA, and a diploma in Learning Disability. So she has an instrument development technology and teaching learning process Montessori education, which is being followed by many schools across the country. Her dedicated service in her school has developed many successful alumni for currently exceeding in various professions across the globe. She is a role model for teaching community. The next recipient for Social Activist Award 2022 goes to Ms. Shakila, who works as a nurse at UHM Medicine and has a service of 30 years. The award for Diversity and Inclusiveness Award goes to Kalemamani P. Sudha ma'am, a professional from the transgender communities possessing more than 20 years experience in working for the welfare and upliftment of transgender. She is the recipient of TD Activist Award from the Students' Federation of
She was also honored doctorate by the University of America, Tamil, and she was also honored doctorate by St. Xavier's Zoological Department. The next recipient for Alumni Achiever Award 2022 goes to our alumni F.S. Anandana, Department of Computer Science Engineering. She is an enthusiastic IT specialist with more than 6 years of experience, including 3 years with a major healthcare provider. She is currently working as senior infra developer in CPS. She is still in service now. She has created full-fledged implementation plans and showed a turnover of 1 million. Thank you, sir. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. Dr. K. Vijayakarthikeyan is one such Indian author, bureaucrat, civil servant, and currently serving as the secretary of Tamil Nadu State Human Rights Commission. He served as the collector of Tirupur district in Tamil Nadu, commissioner and special officer Coimbatore City Municipal Corporation, assistant collector at Erode, and sub-collector at Kovalapatti before his appointment as director for Tamil Nadu Institute of Urban Affairs, Coimbatore City. Dr. Vijayakarthikeyan is also a doctor and an author, have been regarded as the youngest commissioner of Coimbatore Municipal Corporation. He is engaged in training and motivating youngsters for appearing in civil service examinations. He is also a writer and authored several books in Tamil and English, including Ettum Doorathil IAS, Aduvum Iduvum, Jaipari Eppadi, Once Upon an IAS Exam, Hardware, and Mafia Premier League. He has also received several national awards for his work achievements. He has received Dr. APJ Abdul Kalam Memorial Award for Innovation in Government and the Youth Health Program. With no more delay, we should immense pleasure in welcoming our chief guest, Dr. K. Vijayakarthikeyan sir, to enlighten us with his wisdom. Respected Chairman, Chennai Institute of Technology, respected award winners, my dear students, faculty members, and all of you present here. Very good morning to all of you. Very happy to be here amongst you and to present the awards to the award winners and share my thoughts with you today. ரொம்ப சந்தோஷம். Always like being among students and talking among students. We are all living in tough times. எல்லாருமே தெரிஞ்சிருப்போம். மிகப்பெரிய பேண்டமிக் அந்த சிச்சுவேஷன் முடிஞ்சிருந்து even there is a war-like situation across the globe. இது எல்லாத்தையும் விட இன்னும் ஒரு கஷ்டமான சிச்சுவேஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னா that all of us are facing. கோவிட கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம், வார கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். இந்த கம்பேரிசன் அண்ட் காம்படிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைஃப்ல. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அது வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை. ஆமாவா இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் கம்பேரிசன், எல்லாத்துக்கும் காம்படிஷன். பக்கத்து வீட்டுல அது செய்யறாங்க, நீ செய்யலையா? உன் ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த பண்றாங்க, இந்த கிளாஸ் செய்யறாங்க, நீ செய்யலையா? இதுதான் எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணி வர்றதுதான். I'm very fortunate and proud here that நான் படிச்ச ஸ்கூல் மகாத்மா ஸ்கூல் மதுரையில, the school that shaped me up to what I am today. அங்க மேடம் முன்னாடி I am being here and speaking itself is a big thing for me. Premlata madam miss her presence today, but then she is like some say, I'm not exaggerating, she is like a god to me. அந்த அளவுக்கு வந்து she has given to me and that she has motivated me. ஸ்கூல்ல இருந்து என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ். நம்ம போறோம், படிக்கிறோம், வரோம் அப்படிங்கிறத தாண்டி எல்லாத்துலயுமே நம்மள இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறது. சேர்மன் பேசும்போது கூட அதான் சொன்னாங்க, வின்னிங் அண்ட் லூசிங் இஸ் செகண்டரி. என் கூட படிச்சவங்க இல்ல எங்க ஸ்கூல்ல யாரை கேட்டீங்கன்னாலும் தெரியும், ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ எல்லாத்துலயும் என் பேர் இருக்கும். அது இதுவா இருந்தாலும் ஒரு பெயிண்டிங் காம்படிஷனா என் பேர் இருக்கும், எஸ்ஏ ரைட்டிங்கா என் பேர் இருக்கும், எலக்யூஷனா என் பேர் இருக்கும், குவிஸ் இருக்கும் என் பேர் இருக்கும். பேர் இல்லாட்டி கூட மேடம் கேட்பாங்க இப்போலையா அப்படின்னு. அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன், நம்ம போறோம், ஜெயிக்கிறோம், நம்மளோட நல்லா பண்ணுவாங்க, இல்ல நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் இருக்குமோ அதிகமா, let it be, that's fine. யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ ஜெயிக்கட்டும், we will do our things, we will improve our skills. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். It doesn't matter, but end of the day ஒரு டியூ கோர்ஸ் அப்படி பாத்தீங்கன்னா, ஸ்பீக்கிங் ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸோ நான் எல்லாத்தையும் கடந்துட்டே இருந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி காம்படிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும். Naturally, I got better with quiz நிறைய போயிட்டே இருந்தேன். I got interested in reading newspapers daily, knowing new things daily. அந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் நோட் பண்ணி மைண்ட்ல it became a habit for me.
அப்புறம் நான் அப்படியே காலேஜ் போனேன். காலேஜ்லேயே அந்த மாதிரி ஒரு குவிஸ் டீம் ஃபார்ம் பண்ணோம், நிறைய ப்ரைஸஸ் வின் பண்ணோம், நிறைய காம்பீட் பண்ணோம். அதே மாதிரி எலக்யூஷனாக இருந்தாலும் டிபேட்டாக இருந்தாலும். ஸோ வாட் ஹேப்பன் வாஸ், இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு எனக்கு. இட் வாஸ் நாட் தட் ஐ வாஸ் ஃபோர்ஸ்ட் டு ப்ரிப்பேர் சம்திங். நான் சின்ன வயசுலேருந்தே பண்ண ஒரு ஹேபிட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதே மாதிரி மெடிக்கல் காலேஜில் படித்தேன், ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜில் தான் நான் படித்தேன் எம்பிபிஎஸ். என்ன ஆச்சுன்னா ஹேபிட் என்ன அப்படின்னா, பெரிய பெரிய புக்ஸ், எல்லாரும் தான் பெரிய பெரிய புக்ஸ் படிக்கலாம், இல்லைன்னு சொல்லல. படிச்சு எனக்கு வந்து சோ யூஸ் டு ரீடிங் வால்யூமினஸ் புக்ஸ் அண்ட் கீப்பிங் தம் அசைட். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளோ இல்ல இப்போ இன்னைக்கு நான் வந்து நிறைய ஒரு பெரிய பெரிய ஃபைல்ஸோ ஏதோ பார்க்கும்போது இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ டு கோ த்ரூ தம் அண்ட் கெட் தி ஜிஸ்ட் ஆஃப் தி ஹோல் திங். எதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா லைஃப்ல, அது வந்து ஓவர் நைட் வராது. நம்ம மூவிஸ்ல வேணா வரும். All the award winners here overnight they did not become achievers. They kept doing their work regularly, sincerely, and they kept working hard. அதேதான் வந்து நானும் சொல்றேன். It's very easy to stand on stage and say these things. But then in experience-ல நான் just sharing with அந்த லைஃப்ல ஸ்கூல் டைம்ல நான் பண்ணதும் காலேஜ் டைம்ல நான் பண்ணதும் it will help you when you reach very critical and difficult situations. அதுதான் நான் சொல்றேன். It's very easy to be in your comfort zone always. அப்படி இருந்திருக்கலாம், நானுமே அப்படி இருந்திருக்கலாம். ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே இருக்கலாம். இது மட்டும் நான் படிச்சுக்கலாம், எனக்கு இது இவ்வளோ கட் ஆஃப் போதும், இவ்வளோ மார்க் போதும், நான் இந்த ஒரு கோர்ஸ்ல சேர்ந்து இந்த மாதிரி இருந்துட்டு நான் போயிடலாம் அப்படின்னு இருந்துருக்கலாம். பட் யூ நீட் டு கோ தட் எக்ஸ்ட்ரா மைல் ஆல்வேஸ். நாட் பிகாஸ் யூ நீட் டு கம்பீட் வித் சம்படி, நாட் பிகாஸ் யூ நீட் டு ப்ரூவ் தட் யூ ஆர் பெட்டர் தென் சம்படி, ஜஸ்ட் டு கீப் இம்ப்ரூவிங் யுவர் செல்ஃப், ஜஸ்ட் டு கீப் அப்கிரேடிங் யுவர் செல்ஃப். அதுதான். டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சா டாக்டர் ஆகிட்டோம், வெரி குட், தட்ஸ் ஃபைன். நீங்க இன்ஜினியர் ஆவீங்க, தட்ஸ் எக்ஸலண்ட். அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். That is not your life. இன்ஜினியர் ஆயிட்டோம், டாக்டர் ஆயிட்டோம், நம்ம சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்றது கிடையாது. வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருந்துட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட். ஸோ இந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து என்ன பண்றது, வாட் மோர் டு அச்சீவ். ஸோ எப்படி ஸ்பெஷலைஸ் பண்றாமா, இல்ல இன்னும் இதோட ஒரு பிகர் சேலஞ்ச் நமக்கு தேவையா லைஃப்ல. டாக்டர் ஆகிடலாம், நிறைய அச்சீவ் பண்ணலாம், வெரி குட். பட் இன்னும் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதி நாளைக்கு வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகி ஒரு கலெக்டர் ஆனா இன்னும் எவ்வளவு செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் நீங்க எல்லாருமே எடுக்கணும்னு நினைக்கல. பட் அந்த மாதிரியும் நீங்க திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன். ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட். இப்போ நான் இன்ஜினியர் ஆனவங்க கூட காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம். எல்லாருக்கும் தெரியுமா அது? அந்த மாதிரி யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? கை தூக்குங்க. பாதி நேரம் நம்ம என்ன தெரியுமா நினைப்போம், நம்ம தூக்குனா வந்து இந்த நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நீ வந்து கிளாஸ்லேயே ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்க மாட்டேன், நீ எல்லாம் வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகே அப்படின்னு நினைக்காது. மேடம் இருக்காங்க. இட் வாஸ் நாட் தட் ஐ யூஸ் டு பி த டாப்பர் எவ்ரி டைம், எவ்ரிபடி நோஸ் தட். பட் தென் ஐ வில் டூ வெல் இன் ஸ்டடீஸ், ஐ வில் டூ வெல் இன் எவ்ரிதிங். I will do good in most of the things, including sports. So in the cricket வந்து நான் ஸ்கூல்ல விளையாட ஆரம்பிச்சேன், காலேஜ்ல விளையாடுறது, still keep playing for the Tamil Nadu IAS team and I play for the TNCA league also. Writing also I keep doing whenever possible, whenever day before yesterday evening I was in Delhi receiving the best fiction award for my book from the Honorable Minister for State for External Affairs day before yesterday. So that is what ஒரே நாள்ல நம்ம எழுதுறோம், ஒரே நாள்ல அவார்ட் வாங்கணும்ன்றது. These are all practice that keeps coming up. இப்போ யாராவது என்கிட்ட அந்த டைம் வந்து சொல்லிருக்கலாம், I will not deny that, நீ வந்து புக் எழுதி அது வித்து அதுக்கு நீ அவார்ட் வேற வாங்கிருவியா அப்படின்னு கூட சர்க்காஸ்டிக்கா சொல்லியிருந்திருக்கலாம். பட் தென் we shouldn't get bogged down by all those things. அப்படி சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம கை தூக்குனா நாளைக்கு நான் வந்து நீ வந்து எழுதி நீ கரெக்ட் ஆயிருவியா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களை பத்தி நம்ம நினைக்க தேவையில்லை. We will do our work. We want to do something, go ahead and achieve it. அதுதான், nobody can stop you. அந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ், ஒரு எக்ஸ்டர்னல் நெகட்டிவிட்டி அதெல்லாமே வந்து you should put aside. அதுதான் நான் முக்கியமா உங்ககிட்ட சொல்றது. இந்த வயசுல அந்த சென்ஸ் ஆஃப் காம்படிஷன், சென்ஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன், அதை நீங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது will determine your success. நீங்க வந்து இந்த கம்பெனிக்கு தான் நான் போவேன், என் ஃப்ரெண்ட் இந்த கம்பெனிக்கு போறாங்க அப்படின்னு நான் இந்த கம்பெனிக்கு போக தேவையில்லை. யாருமே இந்த கம்பெனிக்கு போறேன் நான் போறேன் அப்படின்னு நீங்க போக தேவை. Do what is right for you, not what people tell you to do. அதுதான், that is my only message. And go out of that comfort zone and go that extra mile. இதெல்லாம் மட்டும் just have it in mind. I think I keep speaking all day, but then this should do for today. I'll keep meeting you on other occasions. சொன்ன மாதிரி don't stop with whatever you achieve. There's always more to achieve. I will not stop here. நான் சொல்றேன், இந்த ஸ்டேஜ்ல வச்சு I can be whatever I am today in my official capacity, being a doctor also. I may write, I may play, but I will not stop where I am today. I will keep learning more in life. I will keep upgrading my life, and I will keep improving myself in life. அதேதான் உங்களுக்கு. So that day should come when you stand like this.
உங்க டீச்சர் முன்னாடி நீங்க இந்த மாதிரி பேசுற டைம் that is the greatest gift anybody can give you. And I think that situation நீங்க எல்லாருமே you should all go to the situation. I wish the best for all of you and I wish all of you to be achievers. My best wishes. Thank you. Thank you, sir, for sharing your thoughts and inspiring us with your marvelous speech. An award is given to someone when they have a tale that speaks boundless hardships, success, and failures that they came across. We are very eager to know about all those tales from you dignified women. I'm not one in a million kind of girl, I'm a once in a lifetime kind of woman. A person who reflects this quote perfectly is none other than Lata ma'am. So I kindly request you to give your award acceptance speech, ma'am. Firstly, I would like to thank the honorable chief guest, our CIT management team itself, such a forward-thinking leadership and management. In both of the speeches, I saw so much of connect with the students at your level itself. But today, if I have to accept this award, I'm very humbled. I am very honored. I never got this kind of a special treatment. I was telling, like sir was saying, you should learn to do it everything yourself. Our corporate life, we book our flight tickets, whether you are traveling in US, Europe, wherever. We book our own tickets, we book our own cabs, we travel ourselves. Nobody is going to accompany you. But when you're working, you have to work together as a team. That is something you all have to keep in mind. You have to work together as a team. On the education front, I can tell you, repeatedly there are many messages that they gave that has to be remembered for all of you. The reason I'm here today as an achiever is because I never gave an excuse. Like sir said, I had no excuse. I was denied after my 7th board exam, I was denied admission for my high school. Just because I was a good, academically I'm good. I was denied because I could not donate some money and cupboard for the convent school. I was denied the admission. I did not stop there. That's not an excuse. It's their problem. They lost me. I joined a nearby government Urdu school, high school. They were struggling if someone can teach English. I was just about 12-year-old. I joined the school and said, I will help all your students with English. Allow me to study in scholarship. It worked. It wonderfully worked. I was able to work with the students. I learned a lot from them. That's when I understood it's a girls' school, how much of limitations even women have in a culture like that. Everybody were getting married by the time they were 14 and 15, even before they passed their 10th standard. That's the kind of life I saw. But my initial foundation of learning from 1st standard to 7th standard, I had progressed very well. I had learned never to give that excuse to myself, but expect a lot from myself. I don't have any expectations from anybody. If someone don't want to give me something, I don't worry about it. It's their call. It's fine, perfectly fine. But you have to empower yourself to give whatever you want to give to yourself. Right? So whether I was doing projects in US, projects in Europe, any place, everybody goes today. So many engineers aspire to go and settle down all of these countries. But I wanted to still make a difference. Like sir said, I wanted to pick up even social responsibility. Not just from my project. Firstly, social responsibility, if I have to do in a bigger scale, it is very difficult. But I integrated social responsibility and also business both together. I picked up a project in Bangladesh.
Everybody said you will have a problem with US visa if you go to Bangladesh country. You should not interact too much out there. You should not be in the media. You have to change the way you are dressed up. There's so many things I was given advice. I did not worry about any of these things. I am what I am. I had to go just do my work. When I visited Bangladesh again, I was the only woman in the entire community that I was working. There were 120 engineering men. And Prime Minister called me in her office. Ma'am Sheikh Hasina called me in her office. And she mentioned this in her meeting. Saying she has come as the only woman here and she wants to make a difference. What is your excuse? Why you cannot implement what she wants to do for the country? So everybody were able to cooperate with me. I am not as simple as what I look. I was able to handle all the 120 engineers out there. They developed a solution to deploy a e-pension system for all the citizens of Bangladesh. And we transferred the entire solution for the government of Bangladesh ICT division itself to take over and run it. I said, I'm not going to stay here for long. They said, we will give you an office here, you stay here for 5 years and do a lot of things. I said, no, I don't give excuses to myself. I have a lot of expectations of myself, but at the same time, I want to empower somebody else to carry on. I don't have to be everywhere. So that's how you start influencing and inspiring others. They can take the baton and move on as well, right? You don't have to be in one place. So move around, right? So when I said I'm not as simple as I look today, because my son and daughter advised, Mom, you're going for a traditional award ceremony. At least we would like to see you in a sari. Don't go there like that rowdy, Always you're with the students. My social responsibility outreach to students was only because if I am like them, I'm able to reach them. When I empower students with all the coding workshops and all the design thinking workshops, all the agile workshops, I have an outreach of 25,000 students. It did not come overnight. These kind of things don't happen just like that. Like our Honorable Chief Guest said, every day you have to wake up and say what you want to do. How you're doing, where is your gap, how you can get yourself better, because you are limitless. You are limitless. Nobody can set a limit on you. Just go and unleash. Go live your life the way you want, but at the same time think how you want to make a difference in others' life. With that, I close my acceptance speech. Thank you again for all. Thank you, ma'am. It was very inspiring and thought-provoking speech. To quote your words, I am what I am, is very great. Like every woman is very self-conscious and degrading themselves, but this code will bring them to out there to be strong and to be strong in the male-dominating society, and they can pick up their courage, confidence, braveness, and break out of their inferiority complex. Thank you, ma'am. A woman with a voice, by definition, is a strong woman. நம்மளெல்லாம் படைச்ச இறைவனுக்கும் இயற்கைக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். என்னை இந்த தாய் தந்தையருக்கு என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு என் முன்னாடி உட்கார்ந்திருக்க அத்தனை அவையோருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம டயஸ்ல உட்கார்ந்திருக்க டாக்டர் விஜய் கார்த்திகேயன், நானும் என் பள்ளியும் பெருமைப்படும் அளவிற்கு இன்று உங்கள் முன் அவர் அமர்ந்திருந்து இந்த விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது நான் என் பள்ளிக்கு திரும்பி எடுத்து செல்லும் நினைவுகளாக இருக்கும். நன்றி. அவர் வெறும் ஒரு உயர் பதவி வகிக்கும் ஒரு அதிகாரி மட்டும் இல்லை, அவருடைய எழுத்துக்களை பத்தி அவர் ரொம்ப கம்மியா பேசிட்டாரு.
அவர் எழுத்துக்கள் வந்து நிஜமாவே அது ஒரு பெரிய ஒரு தாகம் மாதிரி புக் ஆஃப்டர் புக் வந்து எழுதிட்டே இருக்காரு. ஸோ அந்த பயணம் வந்து ரொம்ப நல்ல பயணம். பிகாஸ் இன்னைக்கு யாரெல்லாம் வாசிக்கிறாங்களோ, அவர் சொன்னார் நான் பெரிய பெரிய புக்கெல்லாம் நான் வாசிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. இன்னைக்கு அன்னைக்கு நான் வாசிச்சனால, இஃப் யூ ஆர் a reader today, you will be a leader tomorrow, definitely. So I must thank Mr. Sriram Parthasarathy and Mrs. Parthasarathy and the entire CIT team for giving this grand opportunity to be as part of to be a part of this occasion on the International Women's Day Award. எல்லாருக்கும் வந்து திருவிளையாடல் கதை வந்து நல்லா தெரியும். அந்த முதல் கதை வந்து நம்மளோட சினிமால நாரதர் வந்து ஒரு மாம்பழம் கொடுப்பாரு. தம்பி முருகன் வந்து உலகத்தை சுத்தி வர்றேன், நான் சீக்கிரமா வந்து சுத்தி வந்து மாம்பழத்தை வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னாரு. பிள்ளையார் என்ன சொன்னாரு? அம்மா அப்பாவை. சோ இன்னைக்கு வாங்கின அச்சீவர்ஸ் வாங்குற அவார்ட் எல்லாம் வந்து they made their part and they chose their path and they walked their path, they made their path and they've come here to be as achievers like Lord Muruga. But I am like Lord Vinayaga. I went around my parents and I am qualified and entitled to get the award. So whatever good words Mr. Sriram Parthasarathy spoke about the school and the award that I am here very much honored by the institution to receive, it goes only to my parents, not to me at all. So that is what I must say. But I still accept this honor that is given by the institution and by Mr. Sriram and his team as an honor to the school and to all the alumni that are there who have come out of the school and the students and the teachers who are there in school. If I have to say a few words about what we are, my mother started her career as a teacher, but she was also a civil servant. She was an aspirant. She wanted to become a civil servant and she sat down to prepare her exams. But then there was a very a small request from one of the local schools in Madurai to head the school just for 2 months. So she thought, okay, going to a school to work as a principal for 2 months, I will do it as a kind of acceptance as her father-in-law asked her to do it. So she did it. But then the 2 months turned to be 5 years. Okay, so 5 years she worked in a school. And then she went into a government school she got the government job because every middle class family aspires to be somewhere in the government offices, government institution, because at that point of time that was a big job, it gave a lot of job security. So she started working in a government school. And in whichever school she worked, so in all these places, she felt that education is not something that we teach from textbooks, and whatever we teach from there, you don't write your test and you secure your marks. Okay, that is not end of education at all, because education has got a very big perspective. And even now, I should tell you shamelessly that in Mahatma, we have not discovered the kind of this is the path. We have never discovered at all. We want children to be what they want to be, but when we are growing into a bigger group, when we're going into a more number of children, somewhere some things get diluted. But at Mahatma, with the kind of aspiration that my mother wanted, they started off with 32 children in a rented building. They did not have a vision, and I will tell you even now, they do not have a vision on how the school should go on a business level. They are only doing the business of having children in the school, teaching them and guiding them, nurturing them and mentoring them. So in this process, what they are doing, they did not have exams till class 8 and there were no textbooks till class 5. It was all a lot of worksheets, a lot of activities. And I think that gives the scope for students to spend a lot of time in collaborating and cooperating, because we are unaware at that point of time in 1980s and 90s. Nobody knew of 21st century skills. Nobody spoke about those skills at all. But my mother had this beautiful vision of allowing children to sit together and work, in a very cooperative manner. Because conflict is something that happens right from kindergarten. Even in a kindergarten class, how today 2 countries are at war and they're all talking about it. Even in classrooms, we do have conflicting situations. And I think those conflicting situations can be resolved only if there is more scope for students to work cooperatively and in a collaborative manner. That is the most important thing. So all these labels today that we know, my mother kind of put it into practice even then in school.
Both my parents together started the school, and I know the day they named the school as Mahatma Montessori. I was just in third standard. I did not know what they were doing. They were writing name after name on papers, and they were scribbling on it, and they were crushing the paper. I was collecting the paper. I was playing only with the paper. But at the end of it, my father did his course. His MPhil was on Gandhian thought. And he felt that Mahatma should be the name of the school. And my mother was she was feeling very close to her heart about what Montessori says about education. And that's why the school is named as Mahatma Montessori. So Mahatma is our vision. We want all children in our campus to become Mahatmas. That is what we want to do. And Montessori is our mission. So in Montessori, if you are interested in Montessori, I think all girls here today, one day you're going to become mothers. And I feel that when you become mothers, you should also read great contributions made by Maria Montessori as well. She says only one simple term: follow the child. The rest you can do. If you allow them, you follow the child, allow the child to do what it wants to do. Then as an adult, you will know what you have to offer the child. Because generally, when children come to school, we ask in kindergarten, when children come to school, during the orientation, we'll ask the parent, how many of you do the homework of your child with your left hand? Because most of the LKG, UKG parents, first standard, second standard, they use their right hand, left hand, and complete the homework for their children. Because that is the patience level of some parents. Even eating, parents will give the food to the child to eat, but if the child is not able to finish food before the school bus or the time to leave the child, and school is going to come, they will take the plate and feed the child. So what they do at a very small age definitely hampers their progress as they're going up. So these small things definitely you will understand better when you read Maria Montessori. And both my parents, when they started the school with Mahatma and Montessori, they did not have people to wash the toilet, sweep the school. They did not have a driver to ferry children from school home. So my father acted as a carpenter. They acted as scavengers. My father was also a driver. My mother taught, and she also did other housekeeping jobs. So with that kind of a humility and a very humble growth, today Mahatma stands with 7th institution and 12,149 students. And as Dr. Vivek Apte says, Premlata Madam's deep desire was to become a civil aspirant. And since she was not able to do it, every assemblies are very powerful in our school, where we keep talking to children about what is happening outside the world and what we are supposed to do. And I should say, year after year, now there is at least one student from Mahatma School who's becoming an IAS officer. So recently also we have somebody, I cannot recall the name. So it is like that. So we continue because we feel that leaders must come from all schools and colleges, from all walks of life. Only when we all come from diverse fields, then we will make a big difference to our country. So thank you very much to CIT and to all its team for giving this award to Mahatma School. Thank you very much. And at Mahatma, we only do 2 jobs. We serve and celebrate children. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your humble and inspiring speech. The quote, "If you're a leader today, you're a leader tomorrow," shows the importance of leadership skills in everyone's life. Thank you once again, ma'am. A queen makes pain as a bar. I think there is a queen here who perfectly apts for this quote. I humbly welcome Sudha ma'am to come and give a speech. Happy Women's Day. Thank you. இந்த மந்த் முழுக்க நம்ம வந்து உமன்ஸ் டே கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். இன்டர்நேஷனல் உமன்ஸ் டேல இன்டர்நேஷனல்ல இல்லாத அளவுக்கு தமிழகத்துல தான் திருநங்கைகளும் இணைத்து உமன்ஸ் டே கொண்டாடுறோம். அந்த ஒரு பெயரை நீங்களும் இங்க நிரூபிச்சிருக்கீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இந்த நிமிஷம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஐஏஎஸ் ஆபீசர் சொன்ன மாதிரி சுதா, திருநங்கை சுதா, கலைமாமணி சுதா, அதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னைக்கு சாட்டர்டே இல்ல, வெட்னஸ்டே சுதா பிறந்து தேர்ஸ்டே கலைமாமணி, இன்னைக்கு நீங்க வந்து அப்படிலாம் இல்லை, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பயணம். நீங்க நிறையவே போராடிதான் வாழ வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கும். ஏன்னா நீங்க எல்லாம் பெரும்பாலும் பெண்களா இருக்கீங்க.
உங்களை மாதிரி ஆனா ஒரே ஒரு காரணத்தால நாங்க மிக 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 பெரிய போராட்டத்தை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. ஒருவேளை எனக்கு வந்துட்டு ஒரு 2-3 மீசை பெரிய புஜங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருந்திருக்காது. நாம எல்லாரும் வந்துட்டு நிறையவே போராடணும். அதுல உங்களுக்கு காட்டிலும் ஒரு படி அதிகமாக திருநங்கையாகிய என்னை போட்டு போராடுங்க. நீங்க நேரா போவீங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஐம் மாலினி, ஐம் ஷாலினி, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. எங்க இருந்து வரீங்க, இதோட போவார். ஆனா நான் அப்படி இல்லை, என்னோட பூர்வீகத்தையே சொல்லணும். நான் ஏன் இப்படி ஆனேன், எப்படி ஆச்சு, அவங்களை நான் புரிய வைக்கிறேன். என்னை பத்தி புரிய வைக்கணும். என்னோட பேரு, நான் எங்கிருந்து வந்தேன்னு அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. நான் ஏன் வந்தேன், அந்த இடத்துக்கு நான் ஏன் வந்தேன்னு நிரூபிக்கணும். அதை அவங்க அக்செப்ட் பண்ண வச்சுக்கணும். புரியுது அவங்களுக்கு? உங்களுக்கும் எனக்குமே டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை. சோ அதை பத்தி எந்த இடத்துலயுமே நான் கவலைப்பட்டதே இல்லை. கவலைப்பட்டதுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் நின்று இருப்பேன். நீங்க பாக்குற மாதிரி ஏதாவது சிக்னல் நின்று இருப்பேன், இல்ல ஏதாவது ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்றுட்டு காசு கேட்டுட்டு இருந்திருப்பேன். நான் கவலைப்படல. ஏன்னா தெரிஞ்சு போச்சு. என்னுடைய ஒரு 10-11 வயசுல எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நம்மளுடைய வே ரொம்ப முள்ளு கல்லாதான் இருக்கும், பிரச்சனையான வேவா தான் இருக்கும். சரி, ஓகே, அதுக்காக என்ன பண்றது, பரவாயில்ல வந்துடலாம். சரி, நான் வீட்டுல நான் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்னை வெளியில அனுப்புறாங்க. ஆமா, நான் இருக்கதான் முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்னோட எல்டர்ஸ்க்கு நான் இருக்கிறதால அவங்களுக்கு அவமானமா இருக்கு. அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்றதுல பிரச்சனை இருக்கு. அவங்க வெளியில போயிட்டு என்னை என்னவா சொல்றது, தம்பி சொல்றதா தங்கச்சி சொல்றதான்றது பிரச்சனை இருக்கு. அதையும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இது ஒரு சின்னதுதான், 10x20 தான். உலகம் ரொம்ப பெருசு இல்ல, போயிடுவோம். எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ள இருந்து உலகத்துக்கு பயணிச்சு தான் ஆகணும். நம்ம உலகத்திலே இருந்து பயணிக்க போறோம். ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம யாரும் கேட்டு மேற்காரம் இல்ல, ரொம்ப ஜாலியாவே இருப்போம்னு சொல்லிட்டு ஆனா எத்திக்கலா தான் நான் இருந்தேன். என்னுடைய வெற்றிக்கு அதுவும் ஒரு காரணம். நான் எப்படி வேணா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் இல்லை. என்னுடைய பயணம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு 92ல நான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்றதுக்குரிய வாய்ப்பு கிடைச்சது. அந்த ஆர்கனைசேஷனோட நேம் சகோதரன். அவங்க எல்ஜிபிடிக்கான ஆர்கனைசேஷன். அது அப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நானும் அதுல ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஒரு ஆளா இருந்தேன். எனக்கு மேல இருந்தது சுனில் மேனன் சொல்லிட்டு, அவரு தான் அதை ஆரம்பிச்சது. அவரோட இருந்து நம்ம எல்ஜிபிடிக்கான ஒரு ஸ்டடியை பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஆனா என்னுடைய லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ஜாய் பண்ணி போய் செஞ்ச ஒரு சோசியல் ஒர்க்கர். அதுல இருந்து இப்ப 30 வருஷம் ஆச்சு. 30 வருஷமா நான் வெளியே தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். 30 வருஷமும் இந்த சொசைட்டில ஒரு நாள் அதிகமா ஆகல. அந்த 30 வருஷத்துல யாருமே என்ன வான்னு சொல்லி இப்படி கூப்பிட்டுக்க மாட்டாங்க, மேல கூப்பிட்டுக்க மாட்டாங்க. ஆனா நானா வாலண்டியரா போவேன், தள்ளுங்கன்னு போவேன். கொஞ்சம் தள்ளுங்க, நீங்க இந்த பக்கம் தள்ளுங்க, உங்களுக்கு தான் அர்த்தம் எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும். எந்த இடத்துலயும் நம்மளை கூப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லி நம்ம இருந்தோம்னா நிச்சயமா அது முடியவே முடியாது. அது எனக்கும் முடியாது, உங்களுக்கும் முடியாது, சாருக்கும் முடிஞ்சிருக்காது. நாம தான் அந்த தடைகளை தள்ளி விட்டுட்டு உள்ள போயிட்டு இருக்கோம். அப்படித்தான் என்னோட பயணம் இருந்தது. தமிழ்நாடு முழுக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல திருநங்கைகளுக்கான அமைப்புகளை, முறைப்படியான அமைப்புகளை நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன். தமிழகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய திருநங்கைகளுக்காக தமிழக அரசாங்கத்தோடு வழக்காடி, அவங்களோட ஆதரித்து வழக்காடி, திருநங்கைகளுடைய நல வாரியம், அதாவது டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வெல்ஃபேர் போர்டு, டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் டே, அவங்களுக்கான செப்பரேட் கிரீவியன்ஸ் டே, செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ல அவங்கள செப்பரேட்டா கொண்டு வரணும், அவங்களுக்கான லோன் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கான சுயமா தொழில் செய்யறதுக்கான நிதி உதவி கொடுக்கணும். இத்தனை விஷயத்திலையும் ஐஏஎஸ் சொன்ன மாதிரி அத்தனை விஷயத்துக்காக பேசின எத்தனையோ பேரை என்னோட பேரை பேசிக்கிட்டே இருந்தேன், தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தேன். எங்கதான் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ பேசிக்கிட்டே இருந்தேன். நிறைய மாற்றங்களை நாங்க சந்திக்க ஆரம்பிச்சோம். என்னோட பர்சனல் கேரியர் நாமளும் வளரணும். நாம சமுதாயத்துக்காக ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மளுடைய முகம் வெளியே தெரியணும். நான் லோக் அதாலத்துல ஒரு உறுப்பினரான தனியா ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் உருவாக்குனேன், டிரான்சிட் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அந்த ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்தியா முழுக்க நான் கொண்டு போனேன். நிறைய இடங்கள்ல நாங்க கலை நிகழ்வுகள் நடத்திருக்கோம். நாட் ஓன்லி டான்ஸ் போய் நின்னோம், நம்ம டான்ஸ் பண்ணோம், அந்த மாதிரியான ஷோஸ் என்னுடைய ப்ரோக்ராம் இருக்காது. முறைப்படியான பரதம் கத்துக்கிட்ட திருநங்கைகள் இருப்பாங்க, முறைப்படியான போக் ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க, முறைப்படியான ஃபேஷன் பரேட் நடத்தக்கூடியவங்க இருப்பாங்க. இடையிடையே அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அல்லது தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய திருநங்கைகளோட நிலையை எடுத்து சொல்லி பப்ளிக்கு நம்ம புரிய வைக்கணும். இதுதான் என்னுடைய ஷோ படி தாட்டா இருக்கும். இதை தாண்டி இந்தியாவில ஸ்வெச் பாரத் ப்ரோக்ராம்ல திருநங்கைகளை இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு வரேன். தமிழ்நாட்டுல ஆவின் ப்ராஜெக்ட், ஆவினுடைய பால் பொருட்களை எல்லாரும் பயன்படுத்தணும்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு வரேன். இவங்க மத்தியில HIV எய்ட்ஸ்க்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு.
இப்படி சில ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்துட்டு வாங்கி அது முழுக்க முழுக்க திருநங்கைகளையும் வச்சு நாங்க நடத்திட்டு வரோம். இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய பெரிய சட்டம். இன்னும் ஒரு அரை நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன். தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாவட்டங்கள்ல நாங்க வந்து திருநங்கைகளுடைய மாநாடுகள் நடத்திருக்கோம். மாநாடுகள் ஒரு பெரிய சாதாரண விஷயம் இல்லை. கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்கிறோம். ஒரு வருஷம் 2014ல ஒரு ஃப்ரைடே மார்னிங் நாம வந்துட்டு டிரான்ஸ் பீப்புளுடைய ஈவெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி சண்டே நைட் முடிச்சோம். நான் ஸ்டாப் ஷோ. அது வந்து 60 hours நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டு அது புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்ல கொண்டு வரோம். அந்த புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்ல அதை கொண்டு வரும்போது 200 திருநங்கைகளை புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஹோல்டரா உருவாக்குறதுல நான் சீஃப் கோஆர்டினேட்டரா இருந்தேன். இதெல்லாம் பண்ணும்போதுதான் நம்மளுடைய என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம ரொம்ப உழைக்கிறோம் சோர்வாகிறோங்கிற மனசுல தோணும். ஆனா கவர்மெண்ட் அதை பார்த்துட்டே இருந்து அந்த 60 hours ப்ரோக்ராம நான் கண்டக்ட் பண்ணதுக்காக தான் எனக்கு கலைமாமணி விருது கொடுத்தாங்க. பயணம் வந்துட்டு இன்னும் நிறைய இருக்கும், சொல்லணும்னு நிறைய சொல்லலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாய்ப்பு வந்துட்டு இவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு மறுக்கணும்னு நாம யாரும் முடிவு பண்ண முடியாது. எல்லாராலையும் அது சாதிக்க முடியும், எல்லாராலையும் மேல வர முடியும். ஸோ நம்மளுடைய தைரியமும் நம்மளுடைய ஸ்டெப் ஃபார்வர்டு நம்ம கிட்ட தான் வரணும். யாரும் நம்ம கொண்டு போயிட்டு விட முடியாது. அது முதல்ல சார் சொல்லுங்க, அழகா சொல்றாங்க. யாரோ ஒருத்தர் வந்து இங்க இதை ஒட்டணும், இந்த டேபிள் இங்க வைக்கணும் நீங்க நினைக்காதீங்கன்னு சொல்லி அது ஒரு நாள் நினைக்காததாலதான் நானும் இந்த சிஐடி மேடையில வந்து நிற்க முடிஞ்சது. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் தி கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Very inspirational. Even if the path is filled with thoughts, but the world is very big, that was your only thought when you went out of your home. Thank you, ma'am. I think this will be a very great opportunity, and we will take all the opportunity that is available and to come into the world and be brave. Thank you, ma'am. There are 2 powers in the world. One is the word and the other is the pen. There is a third power stronger than both, that of a woman. I humbly request Sakina ma'am to deliver the acceptance speech. உலக மக்கள் தொகையில நான் வேளச்சேரியிலே ஒரு அவார்ட் கொடுத்தாங்க. நான் அது வேணான்னு சொல்லிட்டு என்னோட கூட இருந்த இன்னொரு சிஸ்டர் கொடுங்கன்னு சொன்னேன். 2வது அவார்டு உனக்குதான் காலையில அவ சொல்றா. நேத்திக்கு சனிக்கிழமை சாட்டர்டே நான் லீவு, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகல. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போலன்னு அடுத்தது உனக்குதான் வந்திருக்கு, எனக்கு வரல, எனக்கு இல்லாது இல்ல உன் பேர் தான் போயிட்டு மேடம் ஆபீஸ்க்கு அனுப்பியிருக்காங்க, ஆபீஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு லெட்டர் வந்துருச்சு, எனக்கு வேணாம் சார் அவனுக்கு கொடுங்க. அப்ப எங்க டாக்டர் சொன்னாங்க, கொரோனான்னு ஆரம்பிச்ச நாள்ல இருந்து இன்ன வரைக்கும் நான் ஒரு சிஎல் எடுத்ததே இல்லை. சனிக்கிழமை மட்டும்தான் லீவ் எடுப்போம். கொரோனால பஸ் வசதி கிடையாது, பஸ்ஸே அனுப்ப மாட்டாங்க எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல. நாங்களா 2 வீலர் ஏதாவது ஒரு 2 வீலரை பிடிச்சி 8 மணிக்கு நாங்க போயிடுவேன். ஒரு சிஸ்டர் நீங்க வந்துட்டீங்களா வேக்சின் போட்டு, இப்பவும் என்ன கேட்கறாங்க, ஏன் நீ இன்னைக்கு வேக்சின் போட வரல, நீங்க வந்தாதான் நாங்க வேக்சின் போடுவோம். அந்த கொரோனா வேக்சின் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் ஆயிடுச்சு. ஐயோ ஊசி போட்டா ஏதோ ஆயிடுமோ. நைட் 9 மணிக்கு எனக்கு ஒரு கால் வரும், எங்க வீட்டுல ஒரு போன் வந்து சப்பா வெளியே போகணும். நான் போன் எடுத்துட்டு வெளியே, அம்மா நீங்க வருவீங்களா, முதல் கேள்வி நீங்க வருவீங்களா ஊசி போட, நீங்க எங்க இருப்பீங்க, நான் விஜயநகர் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல தான் இருப்பேன். கொரோனா வேக்சின் ஆரம்பிச்சு இன்ன நாள் வரைக்கும் இன்னைக்குதான் நான் கொரோனா வேக்சினுக்கு உட்காரல. தம்பி பாவசி ஸ்ட்ரீட்ல அந்த தம்பி இருக்காங்க, அந்த தம்பி போன் பண்ணாங்க, அக்கா நீங்க சனிக்கிழமை உங்க ஆபீஸ்ல உங்களுக்கு லீவு தர மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் 2-3 பேர்கிட்ட கேட்டேன், உங்களுக்கு லீவ் இல்லையா, நீங்க எப்படிக்கா போவீங்க, தம்பி நீ லெட்டர் அனுப்பு. ஆனா அந்த தம்பி கிட்ட சொன்னேன், தம்பி நீ லெட்டர் அனுப்பினாதான் எனக்கு லீவ் கொடுப்பாங்க ஆபீஸ்ல. நேத்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல கேட்கறாங்க, ஏமா நீ நாளைக்கு போயிட்டு நான் எப்படி அச்சீவ்மெண்ட் தான் எங்களுக்கு 100 வேக்சின் நாங்க இன்னைக்கு போட்டு ஆகணும். நைட் 9 மணினாலும் அந்த 100 வேக்சின் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணாதான் எங்க மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் எங்க வருவாங்க. இல்லன்னா நீங்க வீடு வீடா போய் போடுங்க, வீடு வீடா கேரியர் தூக்கிட்டு போவேன். அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க, அம்மா அந்த ஷகிலா அம்மா வந்துட்டாங்களா, அந்த அம்மா தான் போட்டா வலிக்காம இருக்கும். எல்லாருமே கேட்பாங்க, எப்படிமா நீ எப்படி ஷகிலா நீ ஊசி போற, நீ போட்டாதான் அந்த அம்மாவுக்கு வலிக்கலாம். 90 வயசு பாட்டி படுத்துட்டு இருக்கு, 2 காலம் வராது. ஷகிலா அம்மா இருக்காங்களாம்மா, அவங்களை கொஞ்சம் அனுப்பு டாக்டர் அம்மா. ஷகிலா என்ன ஷகிலா நீ அந்த அம்மாவுக்கு அனுப்பு. அந்த தம்பி சொல்லிதான் எனக்கு அவார்டு, அந்த தம்பியால கிடைச்ச அவார்டு தான் எனக்கு.
அக்கா நீங்க எங்க அம்மாவுக்கு வந்து நைட் 9 மணிக்கு அந்த தம்பி கார் அனுப்புது. நீ கார்ல தம்பி இல்லப்பா ஆட்டோ இருக்கு முடிக்கிறதுக்கு சிரமம். நான் செய்யற வேலை கொஞ்சம் வேலையா இருந்தாலும் திருப்தியா செய்யணும். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு முதல்ல சொல்றேன், என்ன பண்ண போறன்றதை நீங்க நைட்டே முடிவு பண்ணிடுங்க. காலையில முடிவு பண்ற வேலையே வேணாம். இன்னைக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சாலும் திருப்தியா செய்யணும். இன்னைக்கு என்னவோ அதை மட்டும் தான் நம்ம யோசனை பண்ணணும். நாளைக்கு இன்னொரு இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோமோ அதை மட்டும் நாங்க எடுத்துக்கணும். மொத்தத்திலேயே குழப்பம் பண்ணக்கூடாது. இன்னைக்கு என்ன பண்ணுவோம் அது மட்டும். இன்னைக்கு பிசிக்ஸா கெமிஸ்ட்ரியா பயாலஜி அது மட்டும் தான். நாளைக்கு வரையும் நாளைக்கு வச்சுக்கணும். இன்னைக்கு முழிச்சு எழுந்திருக்கிறது யாருக்கும் நிரந்தரம் கிடையாது. கொரோனா காலேஜ்ல ஒரு சார் சொன்னாரு, அம்மா உன்ன மாதிரி யாருமே எனக்கு 54 வயசு ஆகுதுப்பா, நான் இன்னைக்கு சோர்ந்து போக மாட்டேன். 5 கிலோமீட்டர் நடந்துதான் போவேன். ஒரு ஆட்டோ பிடிக்க மாட்டேன். பிச்சைக்காரி போட்டி சரியா இருந்தா கூட பிச்சைக்காரி மாதிரி தான் இருப்பாங்கன்னு என்ன எல்லாருமே. இன்னைக்கு எங்க டாக்டர் சொன்னாங்க, என்ன படம் கட்டிட்டு போனேன் நீ? ஒயிட் சேரி போனியா கலர் சேரில போனியா? மேடம் ஒயிட் சேரி தான் மேடம் கட்டிட்டு போனேன். ஏன் ஷக்கிலா புதுசா ஒரு புடவை வாங்கக்கூடாதா? புது புடவை தான் மேடம் வாங்கினேன். இப்படிதான் என்ன சொல்லுவாங்க. எனக்கு 2 பொண்ணு. என் பொண்ணு IAS எக்ஸாம் எழுதியிருக்கா, வந்திருக்கா பொண்ணுச்சா. ஒரு பொண்ணு லா காலேஜ்ல ஃபைனல் இயர் படிக்கிறான். சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் ஆங்கிலோ இந்தியன்ல தான் என் பிள்ளைங்க 2 பேரையும் நான் படிக்க வச்சேன். அந்த ஸ்கூலுக்கு நான் தான் ஓடுவேன். காலையில 8 மணிக்கு அட்டெண்டன்ஸ் கையெழுத்த போட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு ஓடும். இன்னைக்கு நான் 33 வருஷத்துல ஒரு மெடிக்கல் ஒரு இயல் எடுத்த நாளே கிடையாது. இந்த கொரோனா டைம்ல 12 இயல் அப்படியே விட்டேன். நேத்து கூட மீட்டிங்ல சொல்றாங்க, ஷகிலா மாதிரி யாருமே இல்லை, அதுதான் அதுக்கு ஒரு அவார்டு கிடைச்சிருக்கு, அதையும் அவன் கையில கொடுக்குது, நீ போய் வாங்கி. ஷகிலாவுக்கு தான் அந்த அவார்டு. அந்த தம்பி அக்கா தான் போகணும். இன்னைக்கு என் அக்கா தான் கூட அவங்க வீட்டுல ஒரு ஃபங்க்ஷனை என்ன கூப்பிட்டுரும், அக்கா நீங்க வாங்க, பொங்கல் தானே எனக்கு புடவை கூப்பிட்டுரும், அக்கா நீங்க முதல்ல வந்து நில்லுங்க எங்க வீட்டுல. இன்னைக்கு இப்ப காலையில வந்து காலேஜ் உள்ள நோடைய, அக்கா எங்கக்கா இருக்க? நீ சொன்ன இடத்துலதான் தம்பி இருக்கு, அக்கா வாங்கிட்டு உடனே வீட்டுக்கு வாக்கா. எனக்கு சொந்த பந்தம் கிடையாது, எனக்கு மக்கள் தான். எனக்கு கிடையாது. சண்டே டியூட்டி 80 டோஸ் நீ போட்டு தான் போனோம். எல்லாருக்கும் போன் பண்ணிடுவேன் நைட் டைமா, நான் யூஸ் பண்ணுவேன் வாங்க. இப்படிதான் அச்சீவ் பண்றேன். எனக்கு இந்த அவார்டு கிடைக்கின்றது எனக்கு இல்ல, என் வேளச்சேரி மக்களுக்காக நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். எனக்கு மக்கள் தான் முக்கியம். தேங்க்யூ. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இந்த காலேஜ் சார்பாக ரொம்ப நன்றி. Nothing is more important than life, and she has saved so many lives. I would request everybody to give her a standing ovation. Saving the lives of others. Your words, live in the present, not in the past and future, is quite motivational. Thank you once again, ma'am. Beauty has so many forms, and I think the most beautiful thing is confidence and loving yourself. And such a person is here. I think it's an alumni achiever. So I humbly request you to give your acceptance. Thank you for this wonderful invite. And I would like to thank our chairman and ma'am for the same, because they are the one who transformed me who I am here. நான் தமிழ்லே பேசுறேன், எனக்கு தமிழ் நல்லா வரும். ஏன்னா தமிழ் நான் காலேஜ்ல இருந்து கத்துக்கிட்டது. ஓகே, பிகாஸ் எனக்கு பேஸ் லொகேஷன் தமிழ்நாடு கிடையாது. அண்ட் இந்த சரளமா தமிழ் பேசுறது எங்க பிரின்சிபல் PLN ரமேஷ் அவருக்கு கத்துக்கிட்ட தமிழ் பிளஸ் எங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் ரமேஷ் இருக்காரு, பாலா சார் இருக்காரு, மேடி சார் இருக்காரு, அண்ட் கொஞ்சம் ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இவ்வளவு கான்பிடன்ஸா தமிழ்ல பேசுறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் காரணம் அவங்கதான். கிளாஸ்ல இங்கிலீஷ்ல எடுத்தாலும் பட் தமிழ்ல கொஞ்சம் சொல்லி தருவாங்க, என்ன நம்மளுக்கு புரியணும்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அந்த கிளாஸ் எனக்கு புரியாது, ஆனா பொறுமையா உட்காந்து அதே எனக்கு புரிய வச்சாங்க. டு பி ஹானஸ்ட் அதுதான். ஓகேவா? சோ வேற ஸ்டேட்ல இருந்து வந்தாலும் சரி, லைக் ஐ எம் கம்ப்ளீட்டா இப்ப தமிழ் நல்லாவே தெரியும், படிக்க தெரியும், தமிழ் சர்டிபிகேஷனும் முடிச்சிருக்கேன். So எங்க சேர்மன் ஸ்ரீராம் சார் பத்தி சொல்லணும்னா, அவர் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்தாரு. லைக் நான் படிப்பேன், எனக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு. ஸ்காலர்ஷிப்னு சொல்ற ஒரு இது எனக்கு கொடுத்தாங்க அவங்க. லைக் நல்லா படிச்சேன், காலேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்ததுனால எனக்கு வந்து 3 years ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் கம்ப்ளீட்டா கொடுத்தாரு.
right from hostel as well as education. வெறும் எக்ஸாம் ஃபீஸ் மட்டும்தான் நான் கட்டணும். ஸோ அவர் போட்ட வேலை தான் நான் ஓகேவா. அவர் கொடுத்த வேலை லைக் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒரு சில சில்ட்ரன்ஸை படிக்க வைக்கிறேன். லைக் 7 years நான் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்தாலும் என்னால கொஞ்சம் லைக் பண்ண முடியல. லைக் கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எஜுகேஷன் ஃப்ரீயா தரேன். பிளஸ் என்னால முடிஞ்சது ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்லி தரேன். லைக் எங்க ஆஃபீஸ்ல வருவாங்க நிறைய ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க. லைக் இங்கிலீஷ் பேச தெரியாம ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஓகேவா. ஸோ அந்த பயத்திலே ப்ராஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ண மாட்டாங்க, இன்டர்வியூஸ் கிளியர் பண்ண கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன். லைக் ஐ எம் நாட் சார்ஜிங் எனிதிங். அவங்க கிட்ட இருந்து எதுவும் இல்லை. லைக் நார்மலா நான் கிட்டே போயிட்டு பேசுவேன். அவங்களே எங்களுக்கு பயந்து தான் பேசுவாங்க. என்னடா இவங்க வந்து பேசுறாங்க, ஏதாவது சொல்ல போறாங்கன்னு. நாங்க அப்படிலாம் இல்லை. லைக் நார்மலா நாங்க பேசுவோம். என் ஃப்ரெண்டு கூட நான் கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன். Like we are very best friends right from college. Okay va. So actually நாங்க outstanding student na class விட்டு வெளியில நிக்கிற ஸ்டூடண்ட்ஸ் நாங்க. எப்பவுமே நாங்க கிளாஸ் விட்டு ஒண்ணு வெளியில நிப்போம், இல்லனா பிரின்சிபல் ரூம் அவுட் சைடுல நின்னுட்டு இருப்போம். ஏன்னா we were the naughtiest one. அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ எங்களுக்கு ராஜேஸ்வரி மேம் ஒரு மேம் இருந்தாங்க. அவங்க எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, திட்டுவாங்க. நாங்க என்னடா திட்டிகிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்ல இது இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து கேட்பாங்க, நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டுட்டே இருந்த போதான் எனக்குள்ள இருக்கிறது எனக்கு என்ன தெரியும். ஸோ அப்ப சொன்னாங்க, நீ போயிடுவ, உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ஸோ அப்ப நாங்க படிக்கிறதுக்காக முடிவு பண்ணி நாங்க 2 பேர் ஒரே கம்பெனில தான் பிளேஸ் ஆகும். லைக் 7 years நாங்க ஒரே கம்பெனில தான் ஒர்க் பண்ணோம். நான் இப்பதான் வேற கம்பெனிக்கு சேஞ்ச் ஆகி போனேன். ஸோ அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது, ஓகே எனக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு நல்லா சொல்லி தர முடியும். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் டெவலப் பண்ண வச்சது சிஐடி தான். நான் அந்த லாஸ்ட் ரோல தான் உட்காந்துருக்கேன். யாராச்சும் வந்து சீஃப் கெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் கை தூக்குவேன். பேசுறதுக்கு ஸ்டேஜ் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும். ஆனா அந்த பயத்திலேயே நான் அந்த லாஸ்ட் ரோல உட்காந்து கை தூக்குறது அப்படியே கை கம்மி பண்ணிடுவேன். ஸோ நான் அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான். ஸோ நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்கறனோ சொல்றனோ, லைக் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ தைரியமா பண்ணுங்க. அதோட ரைட்டோ தப்போ பண்ணுங்க. அது பண்ணாதான் நம்மளால பண்ண முடியும். ஃபியூச்சர் லைஃப் போக முடியும். எங்க இருந்தாலும் தைரியமா என்னால பண்ண முடியும். தப்பா இருந்தாலும் சரி. நான் அதுதான் உங்ககிட்ட கேட்பேன். So I would like to thank our chairman Sriram sir and my professor Ramesh sir. அவங்களே எங்க HOD இருந்தாரு. லைக் நான் கிளாஸ் விட்டு வெளில போனாலும் என்ன தப்பு பண்ணாலும் பொறுமையா கூப்பிட்டு சொல்லுவாரு, நீங்க பண்ற தப்புமா, நீங்க இது கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்க எங்க வழி வகுத்ததுனால நான் இங்க இருக்கேன். So I would like to thank them. Thank you, ma'am. It was very truly, and quote your words, don't limit yourself, spreading kindness and mentoring others, and do your thing whether it's right or wrong. I think that is very great, and I hope that not only you're the seed of Sarvan sir, but many of them here has been planted by him and nurtured daily because of him and his inspirational thoughts and ideas. Thank you. Now I welcome Ananya, student president of VICE, to deliver the vote of thanks. She is a dreamer. She is a believer. She is an achiever. And that she is you. Good morning to one and all present here. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this International Women's Day celebration. First and foremost, I would like to thank our Honorable Chief Guest, Dr. K. Vijay Karthikeyan, IAS Secretary, TN State Human Rights Commission, for his valuable time and presence. He was an example for the slogan, Arise, Awake, and Stop Not Your Shine. Next, I would like to thank our awardees. Ms. Lata Raj, women are born just to empower themselves and their family, but to empower the whole world with their strength and knowledge. Thank you for being an example for that, ma'am. Annayam Pitavum Munnari Devam. This is a statement for most of us, but for you all, that was a life. We knew how true it is through your speech. Thank you, ma'am. We'll definitely serve and celebrate children for sure. Thank you, Hamsakya, ma'am. This world is not only shrunk into home, it's enlarged. Come and do achievements. Have great courage and come with fire. Thank you, Sudha ma'am. This is such an inspirational speech. மனிதாபிமானம் என்ற காகிதத்தில் படித்திருந்த எங்களுக்கு மனிதாபிமானத்தினுடைய மொத்த உருவமாக இருக்க உங்களை பார்த்து நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுகிறோம். நன்றி சத்யலாமா.
I realize our institution has made a great decision on giving you the award. You have not only got advice from teachers and grown yourself, but have given it to many. Thank you, Abhinayaka, for standing as an example for all of us. You all have been the women who in their respective field have achieved great heights and set benchmarks for other women who follow you. I feel really proud and honored to share the stage with you all. I would like to thank our chairman, Shri P. Sriram, for his words of inspiration and encouragement. I extend my sincere thanks to our secretary ma'am, Srimati Sridevi, for her presence and support for all of us and our chairman. I would also like to thank our principal, Dr. A. Ramesh, for his guidance and support throughout the program. Thank you, sir. My final thanks to all my friends who are present here for your attention and participation throughout the event. I would like to wish you all a very happy Women's Day. With that, I would like to thank you all once again. Thank you. Thank you. I would like to thank everyone who's present here throughout the event, and I think we'll take all this inspiration into account and we'll be the leaders of tomorrow. Thank you.